The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga and Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki abala batukuula Farida lwaki mukuula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala basajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Bikobere, Princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Two minutes past the top of the hour. This is the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga, Edgar Mathew. We have a lot of things that are going on in this country. Uganda has captured the main base that belonged to the Allied for Democratic Forces, ADF, that is in Congo. And still, there's a bit of fighting going on in that part of the country. Over 50 people are now dead or have been confirmed dead in that part of the country. And still to come, we're going to be talking about the bride whose maybe maternal expectations went wrong as she tried to carry out one fertility test at one fertility clinic in this particular country to have herself maybe an IDU or an implant to see her not have children in the near future. That went wrong. This particular lady succumbed, and as we speak right now, police has tested the drugs that she took on to make sure that everything was done in a proper way, but nothing the less. But we have to still talk about these things because this lady right now left a newly wedded husband for a widower. That is a very saddening story. We'll be talking about that. And of course, land evictions are going on in the different parts of the country. We have one in Chankwanzi, and right here in Kampala, there are more land evictions that are going on. And maybe lastly, the Kyabazinga urges many Ugandans to take part in what they call the Dubai market, saying that many Ugandans can actually get themselves some money off, taking part in the Dubai markets. He was at the Dubai Expo that is happening for a full year right there in one of the most prestigious and most costly and expensive countries in the world. That is the United Arab Emirates. Ladies and gentlemen, welcome to this edition of the Mighty Drive Show. It is the 30th day of December 2021. We are coming to the end of the year, and of course there are many resolutions that we started on. That was in January 2021. We started with the elections that happened on the 14th of January. From that time up to now, we have been giving you excellent coverage, the right information right here on the Alternative Dig Talk. My name is Karuhanga, Edgar Mathew. I'm not working alone. I am working with a couple of people. Teddy Tenjo is the lady who is on camera, and of course my producer Mukose Arnold Anthony, and our director Jeremiah Muchibi. Those are some of the individuals that make sure you get this information in real time and of course make timely and factual decisions at the end of the day. Today we have a journalist who's going to be joining me right here anytime from now, and she is called Mulungi Joan. Mulungi Joan is a journalist, and today we're going to be talking about gender-based violence. Now, what gender-based violence means, Obutabanguko, maka. Why have we had a lot of gender-based violence cases that have erupted from 2020 up to now? We're having a couple of challenges in that part of the country. What is happening, and why have these cases increased, or why are they on the rapid? And of course, how are we as journalists contributing to gender-based development, gender-based violence, in this particular country? So that is going to be the topical discussion today. Feel free to just send in those comments. Tell me where you're watching live from. If you're watching from any part of this country, I know there are people who are watching from Luengo. I have people from Barara. I have people from Kampala here. We have people who are watching from as far as Dubai and from as far as South Africa. Thank you so much. So use the hashtag #MightyDrive that is on Facebook and Twitter, and drop in those comments on our Facebook page. Remember, we're streaming live. That is at the Alternative Uganda Facebook page, and later on after this particular show, we shall be also dropping that link for those people who watch us via YouTube. So thank you so much for everybody who watches us, and it's always a privilege and an honor to serve you with the right information. Muzikirize nsoke nyingireko mawulire agabadde gatambula mu ggwanga, tutandikireko wano wennyini mu ggwanga oba Uganda yennyini. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba alemesezza eviction y'abantu abawera 15,000 wali mu Kyankwanzi
district. Na omukyala waliwo ettaka eribadde ligenda maaso nga liriko enkaayana okutudde abantu abawera 15,000. Lino ettaka lisangibwa mu district eyo ya Kyankwanzi mu sub county oba mu muluka ogwa Gayaza, we baguyita Gayaza sub county, that is in Kyankwanzi district. But bantu bangi abadde batudde ku ttaka lino ng'era beekokkola nti waliwo balandiroodi abagala okubanga babagoba obanga babalemesa ettaka lino. Omukyala ono minisita w'ebyettaka Judith Nabakoba yavuddeyo era n'akakasa abantu ba mu kifo kino tebagenda kubanga bagobebwa mu ttaka naddala nga ettaka lye baliko balibaddeko okumala akaseera, ate abamu bagamba nti no bakyapa oba they have actually a land title for this particular land. So omukyala ono Judith Nabakoba ajjukira yali appointed by the president mu cabinet okubanga yakulembera ministry y'ebyettaka, era okuva we bamuwa ekifo kino oba okuva we bamugongomolako ekifo kino abadde musaale nnyo mu kutaasa bannayuganda obutagobebwa ku mataka ag'enjawulo. Era nga tukyayogera ku mataka wano mu Kampala along Nakawa oba bamanyi Nakawa weri ku railway waliwo ettaka awo nno eririko enkaayana eririko emigozo bano, era waliwo abaministry aba UNRA abo we bakola enguudo mu ggwanga lino Uganda National Roads Authority babadde baagala kubanga bajjawo abantu abamu, naye omukyala Lieutenant Colonel Edith Nakalema avuddeyo naye era n'agamba mbu abantu abatudde ku lino ettaka tebagenda kubanga bagobebwa paka nga baweereddwa ensimbi zaabwe. Abantu bano baddeyo nabo beekokkola nga bagamba nti waliwo olukwe olwa UNRA lwebadde etega okubanga eyisaawo oluguudo naye ng'ate tesasudde bannayuganda oba abasupporters abali ku ttaka eryo. Era mu regard weti aba MP bavuddeyo ab'ekifo kino bavuddeyo omuli Joel Ssenyonyi omuli balimu ezo bavuddeyo ne bakakasa nti no bannange bannayuganda bali mu kifo ekyo ekya Kuleirwe Nakawa bajja kubanga nabo beetaaga okubanga baliyirirwa tebagenda kugobebwa we batyo mu ngeri era ne kano Nakalema yavuddeyo n'akakasa nti tagenda kukkiriza munnayuganda yenna kubanga agobebwa ku ttaka mu ngeri ey'amankwetu paka nga Uganda National Roads Authority evuddeyo okubanga esasula bano abantu. So ekyo kyekigenda mu maaso wali mu ggwanga oba wano mu ggwanga ku terms of ebintu by'ettaka bino. Remember, land disputes have been going on for a long time now. Abantu bangi badde bagobebwanga ku mataka gaabwe nga basinga baliyirirwa naye obusente bwe babawa nabo tebubeeramu nsa buba busente butono nnyo, era mu nsonga eyo abakulu mu gavumenti bo bagambye mbuno kino tekigenda kukkirizibwa. Era ne omukyala Allen Kajina ono omukyala yakulira Uganda National Roads Authority oba UNRA naye era yavuddeyo n'agamba mbuno tebagenda kugoba muntu paka nga bamuliiridde ensimbi ze, era naye yabaddewo ku ground. So it was just a discussion and dialogue between the government, that is the stakeholders, UNRA, government, Lieutenant Colonel Edith Nakalema, in fact she's a colonel now, Colonel Edith Nakalema n'abantu ab'enjawulo abali mu eno part of Nakawa, that is Kuleirwe. So ebyettaka awo nabyo bigenze si bubi mu ngeri. Mbadde mbagambye nga tutandika nti waliwo omukyala ono no bamuyita Joan Namutebi yafumbirwa omala okufumbirwa olunaku lwe yafumbirwa olunaku olwaddako n'agendako wali mu ddwaliro lye bayita eddwaliro ne bayita Women's Hospital International and Fertility Clinic. Nno zino fertility clinic mu Africa zibadde tezinaba kwejumbirwa nnyo naye era nga mweziri fertility clinic ziyamba ku bakazi mu bintu by'osobola ogamba oba ebyokuzaala oyagala kufuna lubuto, waliwo kye bayita surrogate parenting, nti osobola okufuna omukyala omulala ne mumukuba amazzi ag'omwami n'omukyala olubuto ne lukulira mu lubuto lwe, omwana wo n'akulira mu lubuto lwe naye ng'ate omwana siwe abawo. Ebyo byonna fertility clinic zebikola. Omukyala ono we yamala okufumbirwa, eno story endooza abantu bangi abaagirabako, omwami we bamuyita Wabwire naye bamuyita Namutebi. We yamala okufumbirwa bw'ati nayagala agende bamuteekeko bakiyita ndooza procedure oba kizaala gumba, family planning, yali yatandise family planning method, era n'agamba bamuteekemu kye bayita IUD oba kye okuyita bakaweta ndooza we batyo bakayita. Naye we bamala okamuteekamu omukyalo ono embeera teyatambula bulungi, era okuva olwo yatandika owulira nga olubuto lumuluma nga tanaba na kuva mu ddwaliro awo wennyini. Olubuto lwe lwakyankalana omukyala kwe kubanga azirika. Wayitawo ennaku ntono nnyo omukyala ono nakkirira eziragumwa ennyindo gye zirembekera mukoka. Very very sad. Omukyala ono yasobola okubanga
ava mu bulamu bw'ensi eno. Okuva olwo ebigambo bingi nno ebyatandika okwogera bannayuganda ab'enjawulo ne bagamba ate zino embeera za muzaala gumba family planning methods zino si nnungi nnyo eri bannayuganda era eri abantu ab'enjawulo. Omukyalo ono wamala okuluzinga obulamu bwe. Poliisi yasitukiramu mbagirawo kubanga etandika okunoonyereza kiki ekyagenda mu maaso ku lunaku olwo. Namutebi yafa atya. Mu ngeri eyo batandise okuba nga beekenneenya eddagala eryamukubwa kyekisooka n'engeri eno gye bamuteekamu this family planning method kiki ekyagenda mu maaso, what actually happened, what went wrong. Okuva olwo abantu bangi nno yali story nga yannaku nnyo because omukyalo ono yali yakamala bw'ati okuba nga celebratinga embaga ye naye tebyagenda bulungi. Omukyalo ndoze ekifaananyi ekyo mukiraba omukyala Namutebi ne bbaawe Wabwire bwe baali bambi bagenda mu maaso okuba nga bafumbirwa baweddinga olunaku olwaddako omukyala agenda okumuteekamu family planning method tebyagenda bulungi. Omukyalo ono n'asobola okuba nga ava mu bulamu bw'ensi. Poliisi eri mu kunoonyereza okuba nga finding out oba etegeera ensonga ki zennyini ezaaleetera omukyalo ono okuba nga ava mu bulamu bw'ensi. Bannange ndowooza Mukama muwummuze ekisa naye it's a very very saddening story era tusaba bannange ebintu bwe biti ndowooza abantu abali responsible fertility clinics zino zisobole okuba nga zeekomako. No fertility clinics abadde tebakimanyi waliwo story ebadde egenda mu maaso mu Bulaaya awo ku BBC bagiyita waliwo fertility clinic emu era yakoze ebintu ebitali birungi nti fertility clinics zino omukyala waba tasobola kuba nga afuna lubuto balina engeri gye basobola okuba nga bamukubamu semen oba amazzi g'omusajja okuba nga bamufertilizinga basobole okuba nga bakola olubuto. Bakyagenza okuzuulibwa wayiseewo emyaka ndowooza kati gikunukiriza okuwera emyaka 30 batandise okutegeera nti waliwo fertility clinic emu yali ekola mu Bungereza omwo nga eyamba abakyala bano okuba nga bazaala okujja okwetegereza nga dokita omu yabadde akozesa amazzi ge gennyini okuba nga afertilizinga abakyala bano. Jjukira okufuna obako engeri gye bakolamu kino nti bafuna semen okuva mu musajja yenna oba gwe bayita dona ne basobola okuba nga bali kuba eddaga bakuba semen eyo okuba nga ofuna olubuto naye totera nnyo okumanya ani nannyini mazzi gennyini ge bakubye. Naye abantu batandise okuba nga banoonyeza bazze okwekanga nga abakazi abakunukkiriza mu bakazi nga 10 bonna baakubibwa amazzi ga musajja omu era yali dokita yennyini eyali abakolako. So olaba ddala mbuno baamenya breach of contract. Dokita teyabagamba nabagamba nti no bali mu kufuna lubuto olwo bali mu kumuzaalira because practically bano abakyala baadde bali mu kuzaalira dokita oyo. So byebyo bintu no ebigenda mu maaso mu ggwanga anti sina mu ggwanga wokka mu nsi muno because development nyingi abantu basobola n'okufuna embuto nga tebakozeseza nenakyowe gye tumanyi ne bakozesa engeri yaabwe yonna ne baba nga bafunamu embuto okuba nga bazaala naye oluusi tebitera kuvaamu bulungi. Kati ndowooza mulabe fertility clinic wano ebyabaddewo byebyo bingi no there are many unheard stories abantu ze batatera kwogerako naye ng'ate ziba zigenze mu maaso right there. Tudukeko mangu kuba ndaba akadde katutwala wano kyabazinga wa Busoga omwami gwe bayita Gabula Wilberforce Nadiope yavuddeyo n'asaba bannayuganda bettanira obutale obwa Dubai oba kibayise Dubai markets abadde ku Dubai Expo eri mugenda mu maaso ne Uganda tulinayo nno omudaala wadde ogwasooka okulabibwa tegulabika nnyo bulungi naye bazze batereeza mu mpolampola. So omwami ono yabadde mu Dubai Expo weyalagidde bannayuganda okubanga maybe bettanira Dubai markets n'agamba muno products are cheaper right there and you can actually get your product into the international market or you can get a product from the international market. Omwami oyo Gabula Wilberforce Nadiope yabadde mu mukolo ogwo gwennyini era yasabye bannayuganda okubanga bettanira okubanga bakosa kye yayise Dubai market. So Abasoga Farida Arnold mwenna omusijja bamwita omusajja simanyi ng'egibogera mu Lusoga bannange naye yoyo kabaka waffe yatugambye tukole ekiri necessary. Musajja atera nnyo okwambala amasuuti abeera so smart very handsome man right there. Tudukako ba broadcaster bo balaze obutali mu mativu ne bakakasa bannayuganda nti tebagenda kubanga bakola government kyeyaleyo yasabye. President Museveni yabasaba nti no tutandika okubeera nga tugabira free airtime
eri abantu abogera ku COVID-19 ne COVID-19 talk shows nga basaba nti buli lunaku at least eddakiika 3 ziweebweyo on TV nga twogera ku bizibu bino ebya COVID-19 n'engeri gye tusobola okwewalamu kino ekirwadde. Akulembera ba broadcasters oba National Broadcasters Association omwami Kin Karisa ono nno ye CEO owa Next Media Services right there omuli NBS n'emikutu emirala yakakasiza ati bagenda kubanga bakikola nagamba already for a past time bade boogera nnyo ku bintu bino nga boogera nnyo COVID-19 era nga tebasasulwa kati ate government yekyasaba okubanga bagiweebwa obudde ku TV nga bwabwereyo yagambye nga ba broadcasters bo bakiwakanyiza ndoozi ya naffe tuba tuli omu kuwabo because we are also another broadcasting company so naffe tetugenda kubanga tukkiriza okugaba airtime w'obwereere ate nga twogera ku COVID-19 nga government esobola okubanga esasulya zino services jukira it's a responsibility of the government okubanga esasula zino sente okubanga bannayuganda abasobola okufuna information omutuufu about COVID-19 jukira tuwadde tukikola as a corporate social responsibility nti ffe nga zi TVs katwogere ku kirwadde kino ekyalumima mawugwe naye ate obudde butuuka n'olabira ddala nga naye government nayo mu lulimi lw'abavubuka bagamba erina okuva gyeri esobole okubanga eyamba TV zino because nazo zisasula emisolo tebatukenderezaako misolo tebalina kye bakoze mbuno balina policies eziyamba media naye that means it becomes a business at the end of the day. UCC yadde esaba nno bannayuganda basobole ba broadcasters basobole okubanga ba broadcasting information bweti naye era ffe twagambye nkozi nga tuzzeeyo ku ntebe ne twogera ku busente wadde tebujja kuba bungi naye akasente akaba keetaagisa ndowooza nga tumaliriza stories zino ku ddakiika zino eziri 18 ezakayita ku ssaawa emu katumalize ne story nno etali ya nnungi nnyo naye era ya nnaku waliwo omwami eyafiiridde mu kye baayise eating competitions omwami oyo yafiiridde mu eating competition bamuyita Gad Sekitoleko muvubuka kuva muvubuka musajja okuva mu Kanungu district yabadde ku Sekukulu nga bagijaguza ne bagamba lwaki tetukolamu kye bayita eating competition oba okweragako mu bintu bino ebyokulya manyi bantu bangi mikwano gyange gisobola competition eno naye omwami ono yagyepikidde webyatuuse okuggwa ng'omwami ono bannange afudde afiiridde mu by'okusaagasaaga emmere yamutuze paka we yafudde era poliisi etandise okubanga enoonyereza ku kiki ennyini ekyabaddewo wali mu Kanungu district omwami Gad Sekitoleko weyayagadde okulaga abalabi engeri gy'asobola okubanga alyamu emmere n'agimalawo mu kaddakiika ndowooza ogw'okusinga banne bonna omusajja ono abadde n'emyaka 56 naye wetwogerera nga ye musajja wattu yafudde mu bintu by'okusaaga Sekukulu naye bwetyo bwe yagenze ekifaananyi ndowooza kiikyo kiraba omwami ono Gad Sekitoleko yakyokinze to death yadde ayagala kulaga bannayuganda engeri gy'asobola okubanga alyamu akamere bw'atyo yakalidde naye akamere nako tekasobodde kubanga kamukkiriza okusigaza obulamu eddakiika ziri 20 zezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya oli ku program bagiyita The Mighty Drive kana akanyomero tukayita The Mighty Global News Updates we tukuleetera amawulire agabadde gy'otaabadde ndowooza kati tugenda kubanga tuwumulamu katono when we come back Joan Mulungi agenda kubanga negatako she is a journalist and I told you we are going to be talking about gender-based violence how best can we reduce this particular challenge in marriages and of course what is the role of journalists in fighting gender-based violence and of course how have they actually accelerated these cases. That and much more is what you should expect in the next segment of the Mighty Drive show. I'll be joined by Farida Bikobere and we shall be having a good time up to 9 a.m. Remember, we have 2 hours of informing the country of what exactly happened and of course keeping you an informed citizenry. And of course today tuina the diaspora link na yegenda kubeera yokusawa 10 zennyini za kawungezi. That and much more is what you should expect on the alternative TikTok. Let's go in for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive continues. Good morning.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bw'aba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You are still watching the Mighty Drive right here on the Alternative Uganda Facebook page. I'm with two very, I think, beautiful women. Let me say that. So why are you just thinking? It is my word. Okay, I am with very beautiful women. One is called Farida Bikobere, the other is the guest that I've been talking about, Mulungi Joan. We're talking about gender-based violence. Before you go that, Farida, good morning. Good morning. Bana wala byo musajja yafudde nga ali mukulya. Bwabadde bwabo si mululu. Nze ngambye mululu era tuwadde wano break ne kugamba nti ogwadde mululu gwennyini. Osanga babadde bamusuubizaayo akasente oba oba ekiro y'ennyama gye yabadde tasobola kwetuusaako jjukira tukyali mu yabadde ku nnyama zezaamu ogiri ofunireko n'abeewuwo. Oh God. Embeera mbi. It is not that everyone can afford. Tebulya nti biba bigenda kukuswaza like when you die and it's going to be on your resume, this gentleman died because of food. Obwavu bukumalamu ensonyi.
because you end up to a level of not minding about anything for as long as it brings something to your table. You do it because you want to survive. Oh, some things, eh? You just do it. He is a 56. He was a 56-year man. Yeah, mukulu aina n'abaana abakulu. N'ensinzibo situations are really hard, Edgar. Saddening story. Good morning, chiri kitya? Good morning, we are good. Okay, nange ndi bulungi tuwe quote of the day obuzeeko ne ku bannayuganda abakulabye leero bangi nnyo baba bakwesunga gye mbeera eyo nga Teddy wagamba gye mpita ayiteeyo Gyayitaayita ayiteeyo batera nnyo okwesunga gwe ne Lilian. Abatulaba mwasuze mutya kansuubire muli bulungi lunaku lwakuna. It is the 30th day of December. Tubuzaako olunaku lumu lwokka omwaka tugukuba olukumu mutwe. Today ate mu 2022 ndabye abantu batandise dde ofulumya abusimbo simanya 2021 walisingwa 2022 beera double ate 2023 mubeere triple. My dear, don't allow the pressure of this world to push you. You are going to make mistakes, but if you feel you're ready, why not? Genda obeere double, obeere triple. You can even be whatsoever. Quadruple, whatever you want to be, for as long as you are ready and you have obusobozi obusobola okukola ekyo kyonna ky'oba oyagala okukola naye oba nga toli bireke. Our quote of the day is, we need the women who are strong but gentle, so educated but humble, so fierce but compassionate, so passionate but rational, and so disciplined and free. Don't you think you need some soil to make yourself that woman? Why? It's too much in one woman. Do you think you can get all that? Yes, we can. Why not? Okay, I don't know. What do the viewers think? What do the viewers think? I don't know what the viewers think, but that is the kind of woman we would really love to have in this country, because we have women who think that if you too much educated, bali abalala they are not people. If you that strong, you shouldn't respect others. If you have the power, ekulagira okulinya ku buli omu, because you have the power in your hands. So we want those people who can stand up in the morning and go and chase the power and they get the power, but still remain humble. Yeah, so it's a paradox. You just wonder if it can actually happen. But that is it. Mulungi, you're welcome to the Mighty Drive. Thank you. All you out here. Everybody could have become Mulungi. The real definition of her name, eh? Go to omwana. Nati bagamba kyoyita omwana kimugoberera. Checho. Kati nze bampa it is of God, Karuhanga. Everything is good. Everything kirimu Katonda. Buli ekiri kyo kirimu Katonda. Ne Mulungi wuno mulaba ina Mulungi. That is good. Buza ko kulaba. Balungi abatulaba ku TikTok. Mwebale kunyaniriza. Alhamdulillah. Neyanziza okubanga ndi nammwe wano. My name is Mulungi Joan. I am a journalist. I work with public service, but especially judicially. And I'm a munnamwaulire professional. I'm a mother and a woman. Wow. Yeah, a mother, a woman, and a woman who works as a journalist. These days, okuba journalist, you know, kubango ina strong-hearted. Strong-hearted, and you will have the will to do what you want to do without any fears. Oh yeah, sure. Yeah. So what type of journalism do you actually do? Journalism. You work in the judiciary. What exactly do you do? I know that is my private stuff, but private yeah, but tukomewe no mu field yafe. Yeah, ndi munnamwaulire, but I was working with a certain media station, but now I am doing shows, hosting lawyers, talking about legal matters and all that. Yeah, since I am relating a little bit to the judiciary part, I found it a little more nga kinyangwira okubanga omanye ensonga z'amateeka abantu tebali well conversant with them addala feno muka tetuzi welcoming twagala bino ebya blogging lekana naye serious stuff, we really don't like serious stuff, so
I said, let me be one of the unique people that will start it online. So it's all that I'm doing. Yeah, we invite lawyers, netwogera ku nsonga ezo ez'amateeka. Kubanga everyone is not your rights are being exactly. Buli muntu tagenda mu kibiina asome mateeka. In the basic yeah, but waliwo ebintu bye twetaaga. Knowledge that we need to move with all the time, every day, everywhere. For example, ensonga ezimu zetubuusa amaaso abantu abamu tamanyi nti no sometimes nowa traffic wakuyimiriza si buli kaseera nti oba musango, but you're panicking because of lack of you're not informed about it, so you start freaking out. Neotandika okwejajinga naye omuntu cancel, it's like a sensitization. Ajja kujja kugambe kino kinabera bwe kiti wano tobeera mu musango wano oli bwoti. For example, waliwo etteeka lye baasa exactly waliwo etteeka lye ba permit yoko eriyo ina third party emipira kwejiri I mean your kaize yeah comfortably pack aside, talk to him, but omanyi ekyete abantu abamu to freak out is because they don't know. Exactly that. Yeah. Kati bingi kati for example waliwo etteeka eryaliwo awo ery'obwenzi omusajja wosanga mu mukyalawo n'omuntu omulala ng'omuwa nnusu bibiri. I remember that was 200 shillings by the way. Etteeka lyavana mu penal code paka sawa was 200 shillings. Kati nze waliwo mukwano wange yaŋŋamba ezo nze nsasula mwaka. Buli wansanga ne yeesasula buli wansanga so anyway it was silenced, so it was just a breaker. So yeah, so generally mateeka muchokoze quickly before, because together ku gender based violence, but before we do that jagala soke manye in the time where you've been doing this, what kind of impact have you created? Have you seen people changing? Olabye konga oina kuola bambuno okuva you are introducing such a show, there is something that you are changing in the community. Are people learning? Yeah, my target of starting such a thing yali ku muntu wa wansi, a person who thinks they cannot get a lawyer, a person who thinks they cannot afford tebalina sente ezo. Tumanyi baloya bali expensive. Exactly. Baloya bali expensive, zebanange sente zigenda zijjawo ezigenda omusasula. Kati mbutufu I have really reached the target that I wanted, because people reach out to me nangamba kakati oluusi nga n'ensonga eteetaagisa looya ye nga baamulimbye nti yeetaaga looya. Nanti fe tumanyi buli ekigenda mu kkooti oba olina okuba ne looya. Weebale mukazi munaku weeyo mu kyalo sente ayiyanjiye n'afuna some fake lawyers ne badda mu kumubba okumulya sente. So I help them and get for them really very affordable lawyers that omanyi we need what we call ubuntu. Nti ne woba ocharging omuntu, just be fair. Don't exploit. Exactly. Well, lawyers, we respect them because they are called land people. Yes. Because fena mu sectors onna balinga abatutegeerera why they can stand in for us in all times. Bannamawulire mwetaaga lawyer. They can stand in to lie even when the truths are just there on the fingertips. Okay, that is also true. Yeah, there is one thing that I learned of late, that truths are different. It might be truth to you, but not truth to me. And so we welcome it anyway. So I have reached that target. And omutima gwange njagala nnyo okuyamba. So I always told God, if I don't have all the finances, what is that little thing that I can do to help someone who is like that? Maybe mama wange yali mbuzibu bwe butyo nga tewali muntu asobola kutuukawo kugamba nti bannange omukyalo ono naye if I can offer that loyalty obuntu neŋŋamba omukyalo ono yandibadde mama wange, maybe yandibadde ani, kati let me stand in the gap and help them. So I have got so many people that have reached out to me. So recently tuwadde ne case gye tukolako era mukyala yandaba nga ndi mu kukola ebyo ebya my shows nangamba omwana wange bamusiba mbaza ekitalya, so banga bwe liti kyokka tutuuka okwogera mu nsonga zitunulamu ng'omwana ali kitalya for nothing. So good enough, I'm working with judiciary in criminal division specifically. So I helped out. Naye okuzuula ng'omwana ebbanga lyonna lyamaze ekitalya talina musango guli awo, naye nga kubanga talina bantu batuufu bakutuukirira gamba nti basically obwongo wange tebuli nnyo driven ku kya ssente. Yeah, tebuli nnyo driven ku kya ssente, ntunuulira nnyo okuyamba omuntu because
I believe that sente akamiraako tuzeetaaga, but let it come in a proper way. Don't push it, let it come on its own pace, because I believe obuntu bulamu bukutuusa ku bintu ebisinga ne physical, which is true actually. Dimes, yeah. Ubuntu ekutwala wala. Ekutwala wala. But maybe to come through lastly nkubuuzaako, many journalists tubalabye nga batuvudde mu mainstream media, nga gwogambye wali ku TV n'ovaako, bavudde mu mainstream media ne batandikawo ebyabwe. It's like a normal trend. But journalists ennaku zino tebakyasettlinga for media houses. Olowooza kino kivudde ku kyati, olowooza kibayambye kitammwe ng'abavuddeyo ne mugamba manyi ffe twetengere, let me start off something that belongs to me kyasobola okudictate nganze olowooza how more advantageous are you to maybe any other kind of journalist who might have, who is still maybe radical, or who also wants to actually be like you nayagala atandikewo ekintu ekikye in the long run? There is one thing that I learned this year. These are my opinions. Yes. I really learned to move on, and I found a lot of beauty with it. No, media stations is on nungi, yes, but there is what we call outgrowing. Ekula. Yeah, naliko mu field nga nsaka amawulire ne tuguluba ne mberako mu control room nga directing amawulire sawa nyeze ekiro nga sina na transport n'entambuza ebigere okudde waka empirere wa muzeeyi. So it is just a stage and a phase of life. Okay. Nti naliko mu kintu kino for 5 years. After 5 years, where am I supposed to be? Tebansibirawo. But what else can I create out of that and I still remain relevant and helpful to the community? Yeah, Kati, for me, I am not really like fully out of the media stuff, but I cannot be their employee. At least I find a ground of working hand in hand with them. Co-businessing. Yeah. Working with them. Nayenga tokyali awo wennyini. Sisasula musaala mu media. Sigusobola. Okay. Bannamawulire ndoza mukiwulidde eddakiika zino ziri 39 zezaagaita ku ssaawa emu ey'okumakya. Program oli ku Mighty Drive. Tubadde tukyamanya biki ebikwatagana ku mukyalo ono Mulungi Joan agenda atwegaseko olunaku olwaleero. Ndoza mutegeddeko a brief background about herself. She says she's a mother, she's a journalist, and of course now she's helping people learn the law, which is something that has actually been missing in the education system of this country. People are not taught the law, they don't know what they should follow. When you see a policeman, you just run, or you just pick into your pockets and give them money. So those are some of the things that we actually need. But today, we are talking about gender-based violence. Gender-based violence has been here from 2020. Okay, it has been here from afar, but it has increased in the lockdown. Oh, yeah. Up to now, we are still having gender-based violence cases. What went wrong? That is the question. Katandikene omukyala mulungi. Omuntu atamanyi gender-based violence, otuwa twogera ku gender-based violence, kiki ekitutegeeza? Gender-based violence ndowooza tugisikayo mu lulimi Oluganda. Kitegeeza, you know I'm not a Muganda by the way. Obutabanguko. Obutabanguko maka obuli deadly. Obusobola otwala obulamu bw'omuntu. Ate kyekintu abantu kye babuusizza amaaso ensangi zino nga takitwala nga nsonga. But at the end of the day, we have seen very many examples of people abafiiridde mu buvuyo bwe butyo. There is a case we were working on recently. Ng'omwana azze n'agamba, kale nze nawulira taata ng'agamba maama nti ajja mutta. Kakati ffe we twawulira maama nga taata ng'amugamba bw'atyo, wamma ffe ne tutakifaako. Kyokka wayitawo weeks bbiri taata n'atta maama. But now that is called threatening violence. Gender-based violence teri mu physical beating yokka yokka. Naye n'omuntu okutiisatiisa. That is a crime of its own. It's threatening because you don't know what it can come to when it can come to reality. Kati buli w'oyagala okugezesa emikisa gyo kansigalewo ndabe ky'anaakola. Still, some time back we had a neighbor ngezaako kunyonyola gender-based violence kyeri. Mabega awo baayomba ekiro ne bayomba
azza kuba mukyala one, the lady is like, oh, kuguma, I have to be patient, marriage, divorce, and sibaawo kirungi kituufu tovaawo ne bafuna those fights throughout the night, ne barwana, ne bawanyisiganya ebigambo. Munange bwakya ku makya omanyi Katonda yatukeeka emitima n'obwongo. Simanyi kyondowoleza, simanyi kyondowoleza. Exactly. So we are sleeping in the same bed together with a weird creature like you or me. And good enough but it's an gender-based violence. It's either way. Tekiri ku bakyala bokka n'abasajja babakuba. Yes, mwogere muyiga omwogera zina ensonga za bulamu. oyogera buli omu akululira ekisajja what I'm trying to say, bazukuka ku makya kati ng'obwongo munaayi buli omu bw'alowoozezza bulala. Omusajja akeera n'agula petrol, bw'agera n'agula petrol n'ajja n'amuyiira omukyala mu nnyumba. Bw'amuyiira omukyala mu nnyumba n'akoleza akabiriita dduke, omukyala namwagala nnyo, yali so quick n'amubaka ekigere, baafiiramu babiri. Yes, naye ng'akyengezako kulaga nti fights zino zivudde mabega, butandika ng'obutono, bujja mpola mpola, ng'obutono zivudde mabega nga bazirina. But this was the result of it all. So that is how abantu ababiri abalungi we baafiira mu kavuyo akafaanana bwe kati. Sometimes ne community yaffe abaana ng'abawala otya okunoba bagenda kwogerera ebingi nnyo. Sometimes ne families zaffe tebaagala bakusiibula n'ekitanda ne bakijjayo ne bakulagira ddala nti wano tujjatuukayo. So kati ne baba n'akukuba bakuguuda emikono ogamba Mukama Katonda ngenda kuddaga n'ogano kale okufa n'okuwona ssebo siina wendaga. Kati princess okufa n'okuwona tukwagala. But there is one thing people should know, that we have one chance to life. We cannot, there is a spirit, there is a bad spirit I had of being a people pleaser. Era ndooza ekyo Mukama akinsumuluddemu. Nange agenda akinsumululamu. Okubeerawo nga gw'oyagala kubeerawo to make other people happy. But for you you're not happy. Sometimes you're not happy but you want to make them happy. Thank you. Gwe munaye kasita princess abeera nga musanyufu nze. My friend. You are dying inside for as long as you're dying inside. Okay. There is a friend of mine who once told me, hey Joan, you smile too much, you'll die smiling. Yes, you can die smiling. Ngabantu balowooza oli bulungi naye nga toli bulungi. I learned to speak out. It's not bad. Sikwerabisa. Wekisuka yogera. I had a friend. But when do you know, Mulungi, when do you know that I'm starting to go over, it is going maybe overboard. I've been too patient, because at the end of the day we also need to fight for our partners. Like I said I want Mulungi in sickness and in health, in good and in bad. So why is it that when it becomes worse, there's sometimes sometimes I don't know, you were seeing your man maybe katika twali mu COVID bamugobye ku mulimu that is in bad now. I can understand, that right? is in bad. So when is that, what is that thin line between now this is being patient and now this is being stupid? Exactly. You're getting stupid, Jemba Denjagala. Now the thing is, yes, we all get different reactions. Kati njagala newereko kati ni example nze njagala nnyo okwefula omukazi omugumu. I'm a strong woman, I'm a strong woman. So abantu nga bakuwaka, oh you know you're a strong woman. You pile up issues. Ne wofuna kino nojjukira, I'm a strong woman. Buli wopika bwoti. It is the image you created. Thank you. Kati akasandikira katuuka ne kabikuka. Kajjudde nnyo. You don't want to express the point of bursting out. It's good to burst out. Don't pile out issues, because burst out is a phase of Nazar. My burst out can lead me to committing suicide. My burst out can lead me to doing anything weird, to killing him. Yes, my burst out can lead me to undress him. In society, no good dalu. My burst out can lead me
to becoming a public nuisance. For some of us who use social media a lot, small thing you post. It's in that lineage. Why? People don't know that you're busting, but that is how you're busting. So busting is a fezanja. Kati buliwo boyagalo kisindikiriza bwoto, that is the perception mochifunira. So okubustinga, for me what I would encourage is speaking out. Not necessarily to everyone, but omanyi walo buli wetutuuka ne tupayiringa ebintu. Everything needs a release. Fulumyako toli Katonda. Kubanga ne wona asirika bajja wona afa bajja gamba lwaki teyayogera. Kati lwaki tewayogera. Ate wona ayogera bagenda gamba twakalaba. So people, the impression I'm trying to bring out, people will always be people. Judge you, yeah, they will judge you. But find your comfort zone. Where am I? How am I? Am I happy? Am I really happy? Talk about it with your spouse. Involve a third party who is your matron or best man. Bwekiganda gende wabakulu b'eddiini abatutwala. Ataka tuli mukutambuza bintu bya maka. Seba taata ne bamama. Mufumbo tuli mukutambuza bya mama. Joan tena musenyo bamama basezalo. Let me tell you, let me give a brief thing. You know, there is something tricky about family. To me, they will take sides. Batekinga side yowe wabwe. Okubeera nga mpise mbuzibu ne partner wange tekitegeeza nti tugenda kwawukana. Maybe we can resolve issues. Now what happens if you tell your family how bad your husband is, how bad your wife is? You don't know what impression they are going to get. You may forgive him, but they won't forgive him. Thank you. When I reach home, my husband is a king. Excuse me. Oh baby, oh this, oh Mulungi, mugagga. Musajja wa njagala mulekere ekitiibwa kye ewaffe. Nze mbere n'obumulumulu bwange eno. Naye family yange buli weraba omwami wange njagala emulabe nga zaabu. Because why? I am his protection. Naawe ng'omwami kikukakatako okumprotecting ewammwe. Bwe tudde eno ewaka ne tulwana ne tufuna fights zaffe byaffe. Naye buli we ntuuka eri g'obagamba oli malayika. Okitegeera? So abazadde bano ba family eno bwekyawa forever. Bote basonyiwa naye go basonyiwa omusajjawo naye bo basigala balamu. Ekyawa forever yo toginyumiza. Buli we bamulaba bagabagulabwe. Omulaba okwesasoloza talina gayisa gabi. Omulaba kwabalampa. Yes certainly. Ogenda olaba ne bwajja mu occasions ezibeera mu family, he's no longer respected. Those kind of, because they can even reply anyhowly. Now I don't want to see my partner treated being disrespected. So at least I get si kirungi ku involving third parties. Naye munange batuuka nga bali called for at a certain point. Naddala ku nsonga za domestic violence. But how do you actually get to even those points of even telling the people ngeri kigo gyolowooza, because this is a very big challenge. From 2020 ate wekyasinga okweragira nga batandise okubeera COVID atandise. Togamba batandise okubeera bonna baali babeera bonna. Kati kyali kitya soko kinyumbule because kyata. No, I the want way you to are bringing it up, use the right words. It's like baali tebabeera bonna ate COVID n'abaleeta n'abaga tabaali babeera bonna. Kati what happened? Naye obufumbo sometimes omusajja akeera ku makya n'agenda n'akola n'akomawo olw'eggulu. Or even the wife wakes up early morning n'agenda ku mirimu gye n'akomawo olw'eggulu. Ba meeting for a few hours emu mpaka nnya saawa mukaaga eziddako baba beebase ate ne bakeera n'agenda. So the time they were spending together yali ntono, kati wano nti mu COVID ne yeeyongera. Ate nga tebakola nga n'akasente osanga abamutitwa tebase. But I would think that is when you should connect with your partner, right? That is if your partner was your friend. What is connection to you? Connection is in many ways. People connect in many ways. Connection. No, Edgar, first define connection to us. There are people who are friends, right? There are people who connect in that way. There are people who sleep together. That means they connect in that way as well. There are people who maybe work together and also connect in that way. I don't know if I'm making sense. Yeah, but that is the connection I'm thinking about. Yeah. I'm always, why did it become so worse?
in that time, Miss Mulungi, I think you've been following these things for a while now. Yes, I've been following them. Why sometimes it's like that? Yes. A family teziwadde budde maka. Oluganda bweseza lutuufu. Family batya. Nti tuli bafumbo, but we are not friends. Yes. We don't get time to talk. We don't get time to know each other. We don't know what I am about or what my whereabouts. Tomanyi chichindiko, tomanyi binyiziza. You try texting him, I had a hell of a day at work. And I'm like, sorry, not for you, what happened? What was it when I said, but how is it my concern? Yeah. Different backgrounds. By the way, you said the other day you were not feeling well. What happened? Yes. Kati, bw'osanga abantu abasirika nganze. I am showing you that I'm demanding for your time. Attention. Your attention. I like, personally, I like involving my partner. Honey this, honey that. And I know sometimes sometimes it's hard for some people because waliwo ajja kyagala omuntu atajja kyagala naye kati nze nkyagala nnyo when all the time I'm telling my Oina bolumya. It's a good thing, yeah? Yes, a good thing. Honey this, honey that. Kati ojasanga omusajja ng'ebyo by'otayagala. Like it's like noise to him, but for me, I am one person who wants to communicate on every detail. Wow. Ndi mutoi. Yeah, that's the relationship. Honey njasi mudde. Those nitty-gritties, the things we call small, that are things sometimes that I've just had lunch. I didn't get juice, I'm taking water. Now those ones are requesting for juice. But really, honey, really, did Jackie just call to tell me that you're doing that? Yeah. That is the source of my joy. So anyways, we all perceive things differently. Ojasanga noli, agambe fe communicating once. Chimala. Atanga bona batitegeera. Mukera kumacha morning. But what is important is to understand your spouse. Understand them. If my husband doesn't want this, kati nze nkuwadde my own example. So when nakitegeera nkiriwo ekityo gyali, I stepped back a little bit. Nemanya tabyagala. Kati ate naye n'akifuna mu ngeri ye. N'amanya nti mukyala wange munyigiriza mu ngeri bwe nti naye kati bwe natuuka wano kati nga waliwo wabeera too sweet also. Nandekeramu that favorable side of mine. Nti ajja kikola once in a while. But naye tajja kisobola buli lunaku naye lwafunyemu akadde akancamulamu ajja kafuna. Kubanga akimanyi kyekinsanyusa. So first understand your spouse. Manya kikyayagala. Manya kikyali. Because teri muntu agenda kutegeerera muntu okusinga gwe. Kati ekintu ekireetawo ensonga yonna twetisse emigugu egitali gyaffe. Tutya. Teri muntu gwe bagamba nti bw'otawasa oba bw'owasa oba obufumbiro. People are not ready for some things. Yes. You enter a relationship because you're aging. Nyenda myaka na. Thank you. Myaka gye gikupushinze. Pastor mu church yagambye brothers na proposing but you're not ready. Because this is a full course. Marriage is a full course. Marriage is hard work. Marriage is daily work. If you cannot manage, don't go. Go at 50, spend there 5 years, die and go. If you will be ready at 50, that is. And it has no age limit. Even at 20, I have my best friend got married at 19 and today they are celebrating 7 years in marriage. And they are happily married. Why? They understood the basics at a young age. Okay. So growth doesn't come with a number of years. Growth comes with personal maturity.
Okay. Well, kati ogenda kusooka opposingemu awo kuba ndaba tubulayo dakiika ziri nnya zennyini okubanga tuyingira the second hour of the show. We are still talking about gender-based violence. What has caused this, and maybe how, what are some of the solutions that we can adapt to reduce these gender-based violence cases? Feel free in the next hour to just call in live, a number jakwanzi kusomera after a short commercial break. Or you can still send in those comments. All those are gender-based violence. Tusobola kujikendeza tutia omukyala yogede ku ngeri ez'enjawulo. And of course, in the next hour, we are going to be talking about how do you actually leave a bad relationship. Nti oli mu mbeera, oli mu bufumbo, owulyanga mulwana buli ssaawa. How do you peacefully move on? Twakyali mirembe. How do you actually peacefully move on from a bad relationship? And maybe, how do you know that this person is the right person for me? Byonna byonna tugenda kubijjewo omukyala Mulungi Joan ne Bikobere wali, and of course myself, wetuli okubanga taking on. This is the Mighty Drive Show. We're going in for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive continues. My name is Edgar. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja Omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Bikobere, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and studios. I am Edgar Mathew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Waziri Biri, Chitono Chafe Chakubiri, we are still talking gender-based violence. What are the causes of gender-based violence? How can someone peacefully walk out from an abusive relationship? Ngati tokozinze bulaberi partner ngati ofunyene emirembe mugwe mutima. Ngamukyali working relationship webanga relationship yalimu abaana, you can call your spouse and say abaana balwadde, abaana bagala school fees. Ngati nawe you feel at peace, but there is a relationship you move out and you do not want to talk to that person again. Nebuhanga wuliro obusungu ne baba mentioning erinnya eryefaananyiriza eriryengo wuliro yagala kwabika wuliro obusungu wuliro yagala kutulika naye ng'ate you moved on muli mu mutima golowooza you moved on but we are moving on, you haven't forgiven. Bw'obanga tosobodde kusonyiwa, you can never ever move on. You forgive and then forget and then move on. If you haven't forgiven, then you still have a long way to go. You have to forgive and then move on. But relationship yalimu abana, especially, you forgive the spouse because kati mulina ekibagatte ekitagenda kuvaawo, then moving on, nemukuza abaana bamwe, nemubanga mulimu separate houses, you can still move on because the kids are there and they're not going anywhere and they need to study, they need a good life, they need all these basics in life. So you need to make peace with everything in life. Now we have a peaceful mind. We are looking at the causes of gender-based violence. Tugenda kuba tuzikubako katini nnyo, then tutegeere how can a partner move out from an abusive relationship. Ate ne basigala nga bakyasobola ate okukolagana nga si kunyigidde Edgar, naawe tonyigidde, we can still work together. Naye nga tukkiriziganyizza kikyo kiganye tukite. Kisoboka ekyo Farida okongana n'omuntu nemugamba twawukanye tewe. Twawukanye tukkiriziganyizza munaye biganye. I really want it. Naye nga tugenda sigala nga tuli bachali. Tusigala actually about buli lunaku we are talking, but when I call you can pick my call ate nonziramu ne tone etali mbi. Hey, what is the problem? You see, okay? I am not calling you to find out hi how are you, I need this man that I cannot call you to tell you how I am feeling or what ebyo byagwawo, but I can call you to tell you over omwana mulwadde, over we need school fees, over there is an opportunity, maybe I found out you have no job but there is an opportunity ngosobola ku applying, and if they can give you, why not? You make a good ex. Wow. Hey, because this one who even gets your job. Those exes are not I mean, I'm joking with you. So what are the causes of these rampant gender-based violence cases that we've been seeing and they're still going on? They're increasing COVID, but doesn't mean botezaliwo kuvedda byalingawo, but just because we are increasing anti abantu baba parking waka for a long time. Kati omuntu okoowa omuntu otuka n'okoowa olemwa obuyisayisa bukuyitirirako ngaayo omukazi oba bulijjo tobulaba emyaka 7 mbeera mwena otandise bulaba nga mbeera mwena babiri ate budde bwo spending ewaka bakutono, so ebintu ebisinga bikuyitawo sometimes n'okibuusa nagamba anyway ngenda ku mulimu kankite naye wano oba tayambadde make-up ono because we do not sleep with makeup on our faces. Hey, have you seen this generation that wakes up earlier than the guy and then comes back in the bed? The other day I was watching a woman who was telling us, I can tattoo your kasige so you sleep with it, and then she's learning how to, even the permanent lipstick, they can tattoo it on you, and you wake up and just you have the lipstick on and the kasige. All in the name of pleasing the boy child. The boy child, who does not even care sometimes. No, in the name of looking good. But of course we look good for the boy child. No, we look good for us. How much time you causes? From time memory, what are those causes? Nze njagala kutunula nnyo ku ziri major.
ng'obwavu poverty nsooke nnambulula ekintu ky'obwavu. Omanyi poverty sparks a lot of things. Kituufu. Bannange mukole tukole. We all need money. Ekintu ekireeta ennyo kale n'abagagga bayomba. Era kimbadde ngenda okuza kyogamba eyo bagagga bo. Bayomba. Naye research has it that on a scale of 80%, it's poverty that sparks the whole thing. Omanyi buli wemu oba olabanga oba atali appreciated oba cut, for example, on a side of a man, whenever you feel you cannot provide for your family, you deteriorate in everything. Nga teri nakubye ogwomuggo ogukuba nga tebakutteeko. N'owulira akasunguyira n'otandika buli omu mufunako obusungu. Kukuba nga n'otandika okukera ku makya n'oyombesa abaana bonna n'ovuma buli kiramu. Ogenda olaba kati maybe mukyala wo n'akuddamu ekintu kyonna no because sina sente ky'oba kati oyomba bw'otyo. Oba n'omuyisaamu oluyi there and then in front of the kids and even the maids. Why? Because you feel you're less a man. What makes you less a man? Because owulira tosobola kutuusa ku bantu bo kye baagala. Bannange ekyo ekintu kiruma. Abaana bo balina kye beetaaga tosobola kibatuusaako. You start kati webijjiramu kati poverty ezaala buli kimu natandika olowoozayo kamwenzi. Olabika oyenda n'okwenda sakwadeza nviiri kati ogenda sanga abakazi nga nze. I work, I have my own money. I don't ask money from a man. If I can meet my needs, why do I need to come and beg you for money? If you feel I need money as your wife, give me money. I don't need to come on your table and tell you my needs. You know my needs better than I do. Kubanga wampasa. Kati bye bisparkinga up everything. Olaba omukazi alabise bulungi ayambadde bulungi ng'ogamba alabika alina abasajja bamuteekamu ssente. In a fake generation like this where every man can call you honey baby. Alabeka message nga kaliko hi babe. Ekikazi kyenzi waki tosobola ku meetinga needs za muntu ono. Kati bye biviiramu okulaba nga muyombagana mwesojja omuzzeemu akukubye. Ogenda olaba nga naawe omukyala kakati jjukira ffe kyekyo tuwa ssente mukama yakibakwasa ekyokuprovidinga kati ogenda olaba naawe omukyala omusajja otandika omulaba ng'ekipapula sigamba nti no we are encouraging it but that is the reality. Otandika omulaba ng'omuntu atali musajja kimala otandika respect keesala notandika omudiscussinga mu mikwano gy'omwami wo kubanga tali wotuufe ffe abakyala munnaye ffe twenyumyako bwetukamba akazi bannaffe princess nimbye sirimbye princess ajja kujja aŋŋambe honey dropped me and he actually yampaddeyo 500 upkeep and he told me he's going to pick me up tugende for cafe jaras oreggulo. Then we go. He said we might actually sleep out. So, bantu bange. Eno life olemwa. Ekitukola sente. Kintu kikulu. Sigamba nti being able to provide for your spouse is not having it all. But even with a little you have. Osobola n'okubanga ofuna omusaala gwa $5,000. Naye nga mukyala we ali happy. Oba family ye eri happy. Omanyi ne Bible egamba omwesigwa mu kitono Mukama ali mwesigisa ebingi. Tosobola kugamba nti nno family yange jabeera happy only when I am rich. Obugagga bw'omutima gwo. Sometime back I had a boyfriend nga wabeera n'omutwalo ntwala 5 n'atwala 5. That is it. It would melt my heart. And I wish men knew what women want. They would be more peaceful. These are stupid human beings that appreciate anything that comes their front. They don't demand for a lot.
Which is true. Just find a top along matching of 2000 and take it home. Your wife will extremely be happy. I love you so much. Never watawandise note. Omugande hani nakulowoozezzaako. Kati ffe abakazi ekyo kye kitukolera. Are you thinking about me? I'm not saying, yes, be a giver. I'm not saying it, but yes, be it to your wife. Because after all, you have her anyway. She's yours. Omulonze mubanja ogamba omwagala. Kati ekimuleetera okubeera ne desires ziri eri okwegomba n'abantu abalala. Kubanga talaba relevance yo mu bulamu bwe. Ate gwe oyagala omukake. That is when men come up and start demanding for respect they have not worked for. Don't demand for it, work for it. Earn it. Earn it. I am not talking to Kujongambe. You have to respect me. I mean, olaba Bible yetugana okubagala. Do we only respect men who give? No, it's not that. But it's like an element of love. Giving is part of love. Exactly. You cannot love someone and you don't give them. Exactly. For us women, did you know that we're not supposed to love? You're supposed to respect. Abasajja mwe mwagala. If a submissiveness yaffe ye love. Okugondera. Kati nze bwonjagala. Submissiveness comes automatically. You will not tell me, honey, submit. No, why am I not submitting? Because it has to come natural. What is submitting? Sit down and ask yourself, whenever you earn something, sit into it. Olaba n'omuntu atalina sente. Kasitaba nga ye creating their own space of respect for their partners, they get it. Naye ekibonyabonya abasajja kubanga bw'abalaba nga tasobola kutuusa kuli mukyala we buli kyayagala, they probably think these women are in love with other partners, which is not the case. But sometimes you women also expect a lot. No. You are let me give you an example. You're dating a gentleman who's just fresh from campus, or maybe he's at campus, and he's putting his pieces together. But you also want him to buy you Javas, to send you transport, to give you everything. I want to show you that. Transport, yeah, kuluma. Just take one example. Those are many things that I like speaking out of experience. Olaba. Tuli banjawulo, but this is who Joan is. I believe in sharing costs. Yes. It's a .com era. Gula omunnyo essukaali. Okiraba? Tekitegeeza nti ngenda kuyisaamu amaaso. Gwe akirowooza. You have it in your mind kubanga aguze kino. No! You're someone's son and I am someone's daughter. You're not a slave in our own home, in our own marriage. Let us come to an understanding where I have seen very many married couples nga abakyala basinga abaami baabwe sente. Banji. Naye nga babagondera. Tekitegeeza nti wemba nkusinga sente sigenda kurespectinga. Si bwe kitegeeza. But bwe kiri. Si bwe kitegeeza naye bwe kiri in most homes. A woman, it is the reality. Nti omukyala asinga omwami sente. Osanga mwagamba kanti omukyala kati ye musajja. You know, this is a mind game, princess. Because this man is always telling you, kubanga onsinga sente, na otandiko kiwulira nti ozimusinga. No ngate bwe kiri tokiwulira bwe kiri. Okinkuba buli ssaawa bannange. Okindaga nnyo kituufu. So okiraba kati nekirala I'll give an example, my personal example of my family. Yes. My dad, yaburako omulimu, I think, for close to 10 years. And sad or good enough, we didn't even know that in the 10 years my dad didn't have a job. Why? Everything was still coming through the way it was coming in. The same way, respect the same way. My mother respected my father. Tewali kyakyuka mu myaka egyo nga bwe njikugambye. Thank you. So you create what you want, you make what you want. But Muzai would stay in the house. Ngwimini mujibuze. He was yali akola ne Jennifer Msisinga accountant. Emirimu negituuka ne gufa. Mama wange yasigala awa kitange ekitiibwa
teri lunaku ya movement kasajja goli kakopi nyoto ina sente bevumire osanga bevumiranga musenge mwali bwe biwanga bya musenge kirungi kuba tetwawulira better for us who are not affected in any way because maybe it would traumatize me now but we weren't. I saw a loyal man and woman happily together. Togatta tebaberanga ne fights baberanga nazo but surprisingly there is a time it would spark off no muwulira but in the morning you see them smiling. That is the beauty of friendship in marriage. It's not a bed of roses. Teri muntu agenda kugamba nti tewali mu bizibu mwebiri but ekitutta tetumanyi ngeri gye tukwatamu nsonga zino. How am I addressing my point? You have a point but you don't know how to address it. Ziringa issues za Spice Dani ezabaddewo. Ayina ensonga gy'aleeta naye talina good PR. Tamanyi kukyogera bulungi. Kati maybe bo balina okutegeragana okwabwe oba sina kutegeragana kwetaagisaawo n'amanya bumanya nti my honey is not okay financially. I am a kind who can sirina marketing gye nkola wano but I want to help someone. If I'm you married, Joan? You might end up taking up a lot of men around here. I don't know. I am a kind who is some people call it being stupid in love. But you're much interpreting a way, but I appreciate it anyway. I lose nothing if my husband gets hold of my ATM card. My money is his money. My money is money. No. That's why this is my opinion. That's why TVs were disclaimers. Yes. An opinion, No. Buno bulamu. I have a son. Mwana mulenzi. Sagala mwana wange atuuke nga omukazi gwawasizza mutadde ku nninga. Let me tell you people, buli kintu kyokola osiga nsigo. Bayibuli erina wetuuka n'egamba buli kimu kijja kugwawo naye okusiga n'okukungula tebijja kuggwawo. It's a law of nature, law of life. Tekijja kuggwawo. How I want my son to be treated is how I want to treat my husband. Someone. Thank you. Or someone in my life. Kubanga njagala omwana wange akeere nga alina omukazi amuyisa bw'atyo. Kyenkola gwe tula wansi ogambe nti ekintu kyenkola singa bakikola omwana wange oba kimpe essanyu. That is the better way you can cancel yourself. You don't even need counselors. Abana batandise okusindika wano message. Ono agambye Karuhanga take Joan, she will take care of you. She will take care of you well. Ono agambye tumuhimbise mbu mulungi weesulise. Nga ladies of nowadays nga they want class. Farida Bikobere and others always say mbu omwavu ayagalwa nnyina. Kati abavu bamungu twasigalira kwagalwa banyaffe. Ne banyammwe tebabaagala n'abaavu. Mukose Arnold Anthony Jeremiah wamma we yayo omusajja mutuufu mbu weesulise omwavu ayagalwa nnyina. The thing is we come from different backgrounds. So we are different creatures. Gye bakkuliza si gye bankuliza. Ewammwe omwavu ayagalwa nnyina. Ewaffe it's about ubuntu. Omanya nti zikeera kumakya ne zibula omwami wo. Zikeera kumakya ne zibula mukyala wo. Zimubuzeemu lwalumu. We have seen a marriage. A gentleman stopped working in 1997. That is 24 years ago. Omukyala we nayimirira naye ng'omukyala yasasula yamusanga takola. It means yamusanga akola embeera n'ekyo. Let me pose a question. I'm sorry today I am not going to be on a side of women. Me, I am checking. I am just saying, I'm stating what is true. Princess, let me pose a question for you, Princess, especially you and some other ladies. Many of them. Married women, sente ze mukola ezamwe zina lagawa. Good question. Princess, zina kuambako mu family. Zina kola ki? Kuyambako ku family. It is not my owe yaffe.
eyaffe one of me, my husband and the kids. That is if nkuyambako, but I take the small percentage. If you are bringing 60, I bring the 40. Okay. Ziyambe ewaffe because I don't ask you for money to help ewaffe. Ziyamba nange because I don't ask you for money to take care of my own self. Once in a while when you do that is okay. But ziyamba ffe to help you run certain things because it is not that you are going to take 100% care of the family. The things I will do, the things you will do. And ziyamba abe ewaffe endala zange ng'omuntu. It's my money. It's sente za chikazi. Accounting. I think I am speaking so much in a born again perspective because I am one. You see, let me tell you, Joan. Me getting my ATM and giving it to my husband when he needs a certain amount of money and he goes and withdraws with it, that is okay. You having my ATM and you move with it as if it is in your name, it is not okay. Kankuyambe. Nsoke nakiriwa ku byobuuzizo. Ayogedde bingi. Nsoke seti sose sente zizo n'omwami wo. I mean ne family you. Thank you. Now there is what we call priority. Yes. The Bible says that two shall become one. Omanyi twajjamu obukopi n'obusiru. When the Bible says that two shall become one, I don't know why that two shall become one mfuso omuntu omu ebirala byonna byonna oyagala ojje nabyo sente zo zisigale emabega oli musiru ate oli mukopi. Tezisigadde mabega nkuwaako buwiisi. You come when that is what is failing people's marriages, because you don't come the whole of you. You come with another leg behind and the head in front. Akasente ko kakasigale naye la nkwagala. Bwe oyagala buli kyoyagala okifuni. Let me tell you, Joan, that is not going to be possible here. I think what would work out for a family your own opinion is having a family account. Nga mumanyi esente zo every month. Family account yachi. Sente mteka ka 5 and uteka ka 5, that will work. But me getting my salary nenze kuwa kama tata yiyiza maka, it is not going to work. No, it's not yiyiza maka. Literally, for me, this is what I understand by it. Sente omwami wange zaakoze. Katugeze azikuwa yenga bwa azikola azikuwa. Why not by misunderstanding? You shouldn't be always be at the receiving point. What triggers me to bring money on table, you are opening up as well. Buli omwa ino opening up kuzina ensonga. Fenna ziri awo account. Fenna zituyamba. Abaana bonna tuzadde baffe. Kakati tosimanyi. Era waliwo omukwano gwange nagambye yesterday nayina kuba musajja. I think nayina kuba musajja. Kubanga simanyi bwe nkomawo n'ongamba hani tewali sukaali nga ddala ezigula sukaali ozirina. Banange that is nasigaze 15 zitayagala gula sukaali. No copy princess. Let me tell you, let me tell you, princess, one thing I thank God. Whenever I be in a place of someone's life, I want to make sure I play my role. So that when I go, you have no point of fixing the blame on me. Nkuteka mu fix. Ntibuli wewe sogamba you lost someone. Give someone a reason. I'm not saying women are not playing katika tusoke tuite mu messages abakulu kubanga nazo nyingi. Ono bamuyita Nabukeera agambye this excuse mbo from campus, if you can't take care of a lady and you know it will give you hard time, wait to date till you have it figured out. Exactly. I believe in sharing costs too. Naye akikiririzamu. Ono agambye kazokenziruke ko wanagambe tumuhimbisa agambe Joan, give me your address nze I will only keep your ATM. If you want trouble, ask a woman about her salary. You will see the true definition of Obutabanguko maka. Ono nagamba women of late introduced their own currency, sente y'ekikyala. Still looking for a designer for that currency. Ono nagamba, but ask Teddy Bujingo. ATM tukwatire wamu aliwa. Teddy Bujingo ekintu mukyange. Abo bango nateeka ekintu ogubona akolanga ekintu.
tolowooza nnyo ku outcomes. You have to think of the worst case scenario bwe tuba twawukanyiriza enfuniramu. Let me tell you. Because that is having double standards. Lwaki gwe ekyo kyolowooza? Because birina okubeerawo. We are human beings. Be in a relationship thinking or knowing or having it in mind that it's going to work. I am not praying for it to happen, but it might happen in the wrong hands. I have to you made vows and said for better for worse. Why do you have it in your mind anyway? If you become violent, I will have to leave even if you say leave and go with nothing and start from zero. Jemix yagambye. Start from zero how? I have liked this lady. Singa mpamu ka chance ne twetwalamu Joan omukulu alina kyasabye awo onagambe, but also women over be stingy. They are always on the receiving wing as though they are a project that generates money. Ntimwe for the project. Atenga mutuufu Teddy amawe bali kukyogera ekyo. Onagambye Brooke Williams mbu yafa ku muwala we yekka. He only takes care of the daughter, but why should I take care of you? Then you will take care of me. Then who will take care of me? So na yefa akoye. Anchoba yefa akoye ka. Chakugambye. Na mnagamba na ndifuna mpita baby. Tomanya katulabe comments nyingi onagambye nice discussion on wamita tusimire Amon Biganja. Ono Deus Diaz agame watching all the way from Mogadishu, Somalia. Thank you for the show. Nozabane tutandika okwogerako ku ngeri y'okuva mu zino zi toxic relationships. Mwabatulaba dakiika no ziri bbiri ze zibulayo kuwera sawa bbiri kitundu ochalaba Mighty Drive show. Tumaliza ku sawa 3 zennyini, so we have like a half an hour to end the show. You can call in live and numbers genda kubanga zitambula ku screen yawo. MTN it is 0789017145. Airtel eri 0759231310 osobola okubanga otukubirako yogerako ne Joan kubanda bantu bangi abasanyudde both abakyala n'abaami amubakkiriza mu bigambo byayogera abalala no babiwakanya bagamba oli ku bibyo ne bakwaga ne example ya Teddy Bujingo obufumbo ebutyo obubeera, so there's always room for breaking up, not so? Yeah, there is always room for breaking up. So you don't have to maybe condemn someone who has a contagious brand. Exit strategy. No one is responsible for your stupidity. Your brain, you move around with it. Febatukuza bulala munaye. Kati mwe bakuza bwe mutyo mwe bwe mutyo. It's okay. People have separated and they have moved out with nothing. Let me tell you, the rewarder is only God. Kubanga at the end of the day, no, ekintu kiri bwe kiti. Fenna tetumanyibwa, we don't know what tomorrow holds. I don't know what's going to happen tomorrow. Exactly. That is why we should have a second plan. Princess, God forbid, senga mukama akere nchana ampita. For me, I really care about omukululo gwendese emabega. Legacy. Olaba zino sente zetwemaliza mbwerere. Why do you sit on 4 million when your husband says, honey, I am crashing on the wall? But you comfortably tell him sirina sente. Naye nga naawe waliwo nno mukwano gwange yaŋŋamba omusajja bamala n'ennaku 3 nga tebalya kyaggulo. Oyo mulomo. N'atuulira gaya akeberakebera okwala obuliri. 4 million under the bed. You people. Oyo mutemu yamwejjeko. Oyo mutemu. Anti byonna olw'obutemu buzaala bwe butyo, Princess. Bwe butyo bwe buzaala. Byonna bwe bito we bizaala. Let me tell you, if you're investing in, this is your marriage you're investing in. Not anyone else's. Okay, if my husband is a thief, my children will benefit. If I go tomorrow, sagala abana bange bafune any image that I wasn't in position to give a hand. Why do I put my children in law schools because my husband has only 200,000? I can top up the 800 to put my children in a much better school, but I'm folding my hands all in the name of Ogomugwa Musajja. Princess, that is how mine starts getting rotten. I appreciate people. I love people, but we become stupid so much and we start being proud of being stupid. But that is being automatically stupid because you don't lose anything as a woman to support your husband. No, nothing. Kati gwe nawe okumanya nga oli mu kopi
si oyina n'omwana ow'obulenzi kati ate gwe omwana wo singa gwe bakola ebyo jagamba nze sinza kukkiriza mukama nange waaki gwe tobikkiriza nga te gwe oyagala obikola abalala before you start today ku domestic violence kale domestic naye waliwo no messages chai kansomeko kano ka comment ka Brooke abagambye mbu bujingo until should be a good lesson to all lovers. Things actually change. Then no nagamba mbu you nagambe Brooke Williams they steal you and after ne bakusibako obutawoma as though you are food. Trust men on your own risk, my fellow ladies. Walono nachogeddeko wano omwami agambye mbu Farida Bikobere is right. Men of these days tebesigika. Nenono ye mungu Riek Darius. Good morning. Thanks a lot for the show. It's impacting. You're welcome. It's good to know that we're talking about things that you're actually relating to. I want to talk about, I didn't want to discuss Teddy Bujingo and all that because I really respect all of them. All of them, plus Makola, I do respect her. All of them, yeah. You're the first person I'm hearing who is respect her. I respect her so much. Everyone deserves their dignity and respect in all aspects. Yeah. So, and it's not that I'm a feminist, I'm not. I'm not. What I'm trying to say, yes. Olaba, ekintu ekitadde Pastor Bujingo ne mukyala we nti bali mu limelight. Nyonyi nyange. So very many people do those things. Big banja babikola. Because when what the difference is here, when Edgar does it, it is okay. You know why we are coming out and then condemning what he's doing? Because he's a pastor. There are those things we expect pastors don't do, and pastors do. If he wasn't a pastor, maybe a minister, it would be okay by the way. No, who would even know? Who are they anyway? So, changaza ko gamba, bantu mwe tulina akajanja. Tuchisusa. Bani fenna like fenna gwango community society. Tulina akajanja. We have seen marriages where men abantu nga abasajja abakyala nga bakoze ebintu byabwe n'abakyala naye n'atamuwaako wadde n'ekintu. Someone say go abadde tugamba move out with nothing. God is the goal. If it is no wait, if it is life matters, if it is life threatening, wachoka kasenga bakutta. Ate ebintu bitisiza banji by the way. Senga bakutta. Yes, if it is life threatening, but still my guns are pointed. I will fight for princess, for the only ochobugaga kyosigaze ekyomuwendo bwe bulamu. People, shit happens in life. Kati mwete mwagala facing amazima na yegego, and it's not ending anytime soon. Kati we baba na Uganda je tukola tulaba problem tujiyite na togenda kukoma wogisange. Let it be. I was still talking. I want to talk briefly about those people. Ntitul abantu abasajja abasinga abalina n'ebyobugagga ebisinga n'ebyabwe baseparate nze n'atakombyako yadde ne mukyala we yadde n'ekintu ne baddayo mu buzigo n'abaana this guy has told you buli kyoyagala n'abaana bo so nga kootwale mukisusa. I feel for her. I feel for anyone else. But again, let us maintain our grounds. Let's calm down. Tukakanemuko tuchisusa nnyo. Mbu the likes of I have mama wange omuto yakola ebyobugagga n'omwami we. Olwaleero ffe tusasula akazigo kaasulamu. N'omusajja bayawukana nagala n'awasa n'omukazi omupya n'amuteekamu mu maka. Exactly, that is why my money is my money. Let me tell you, even there are men who are suffering like that with women that are thieves. Nabo obusente bwawe bakubakole mu manyaka tugenda maliriza You're not meaning it. Can you get someone who does not want to be given? I'm not saying it. I'm talking for your gender. I'm speaking for her gender. No. Not her as a person, by the way. But I'm telling you that gender, if they know you have money and they don't eat your money, oh God. I believe in being sacrificial. And giving without, I am one person who believes in giving without expecting anything in return, because I think I've been hurt so much. Naguba. Kati otekamu oyagala nnyo gwe kyoyagadde nnyo n'otakifuna in return. Kati nensalawo nengamba kale kati nyina kyali wange yagamba kati Joan ffe twasigalira kukolera abantu.
working for God, it looks to be stupid, but that is the game. Because olaba nakyogeddeko wano by the way waliwo avukukyogera kati olaba kino ekintu kye tugambye nti ono kati n'abasajja nabo babayisa bubi n'abakazi kati buli omu wabeera n'ezo fears temugenda beera happy. You are killing and draining your happiness as a family. Where you would come up and say, honey, now this, now that, but you cannot say because you feel. But whenever you put yourself in a docket, there is a wider thing that because life is too short. Banange tusanyuke. Omusajja bw'aba talina sente mutwale out taata w'abaana bo. And let me tell you, what tuba twogera ku domestic violence. Ebintu ebimu ffe tulina bijjawo. Life is what you make it. If your husband is drained, sick in the mind, mentally, take him out if you have the capability. Waliwo ky'otaasa in the long run. Mugambe, honey, let's talk. Agambe, sina sente. No, I have money. We go out, have some time, we talk about these issues. I mean, my husband is me. And I am him. When he moves out, he represents me. Joan, he's like, I am just thinking. When my husband moves out, this is the kind of woman I want. Everybody would want a Joan. No. Okay. Let me tell you, Ochimanyi Princess will fully representing Amwami. Well, fully representing Omuchala is a reflection of the care of the man. Exactly. Kati nze wendi waneno, I am reflecting how stupid or wise my husband or man is. Exactly. So yonna gyali naye bw'abeera mu byalimu era bw'akola ensobi mugagundi ondabisa because kubanga akulaba alabanze buli akulaba alabanze agamba oyo mukyala wa omwami wa gundi. So nga tetunaba kwecomplicatinga twegondeza obulamu. Waliwo nno wano ayogedde tweheyo Evans agambe Joan, you are a woman. Some women use their money to buy gifts to side dishes and keep their dear ones that you are not like other responsible men here in Mogadishu. Sitegede bulungi. Ono Deus agambye we should provide as much as possible to our families, expecting appreciation from God, not from our partners. Thank you for that parental spirit, Madam Mulungi. Ono no nagamba mbu no, you must be careful not investing all. Naye mutuufu toteekamu 100%. Ono nagamba I promise with my heart I will only give expecting nothing in return, all out of pity or love, but not mbu tuwezimbe together. Build your own, I build my own. Abana busungu balina bungi. Ono agambye ki kandabe Jemix yagambye mbuleka naawe abuuza oba alimba am I lying? Ono agambye Bujingo's life matters. I mean Farida Bujingo is also a human, however much he is a pastor. Ono agambye after listening from Bujingo calling Teddy Namamonde, a woman who saved him from eating food without salt, my money is my heaven. What agambye is. Obona mugamba ki tagenda kukyusa mu. How do we politely move on? Obudde butuleka. Enkuza y'abantu, no one is responsible for your upbringing. That is your business with your life. We don't even want to know. And no one is going to parent you. But if you go and it fails, you will know what to do. Omala kwekoona. N'omanya nti omala kwekoona, let me tell you. Wona bato nabafuna kizibu tosobola tegeera. Kati njagala twogereko ku nsonga ya kids in how they are affected. Yeah, by the how kids are affected, then tumalize n'engeri of bad relationship. Tumalize n'engeri of bad relationship. Yes. Kati how kids are affected, mutegeeza ekyokuva mu maka. Separation ebaddewo. Mental health y'abaana tubalekawa by the way. Nga balaba taata ayomba ne maama. Omanyi by the way, waliwo ansirikidde direct message. Nga ye ate agamba mbu mwe muli mu kwogera ku gender based violence nga mujogera mu bantu abafumbo. Naye n'agamba there are people who actually don't even have kids bogamba tubeera ffenna. Naye nga nabo bali mu gender based violence. Never know about dating of dating, yes. Nga yajja n'akukubira ewuwo. N'avuga emmotoka n'adda ewuwe. N'akomawo n'omwanirize waabwe.
bwekiri ate segwa agambye ati mbulungi ne mbubi. Now those are red flags. If you're dating, you're just dating someone, those are red flags. You don't need that person. Yes, omanye ebintu by'omukwano biruma naye tetugenda sula ku ekyo kimuvaawo. Ebintu by'omutima tetugenda kisulako vaawo. Wa red flag. That is a red flag in courtship. Tambula ogende. Tetugenda kugamba ate bambi. No, what are you making to work out? Kubanga abantu abafuba maddala wakubidde nga muri mu courtship kati lwe mufumbiro. Kati wenzirako ku issue y'abaana. Issue y'abaana, yes, abaana babeera mentally disturbed because abaana abali healthy bonna bandibadde bakuzibwa bazadde baabwe bombi. Naye bwe kiba nga kizze bwe kityo, we all know that we come from different parts of the world and life pushes us in different direction. Abaana bakyasobola okula nga bali bulungi mentally. Because ekikulu nze what I fully support is healthy co-parenting. Put your differences aside mukuza omwana. Mujewo obusiru n'obutategeera. Abaana tebalina ngeri gye babeera involved in your issues. And you as a woman, omusajja ne waba yakuyisa obubi, togenda kugamba baana mwana wo how toxic your husband was. Yeah, ajja kumala akitegeere ng'akuze, but not from you. Olona abavuma naye ng'avuma bbaawe agambolego ogutwe gulinga gwa taatawo obusiru obulinga. That is wrong. Oli mu kudamaginga omwana oyo, oli mu mudamaginga kubanga abaana abatonze nkyajjukira ebintu bye nalabanga nga ndi muto ne bye nawuliranga nkyabijjukira nga tenali as low as nursery school or primary. Because their brain is blank, so gwaba wandika mu they are innocent. Exactly, you just write in their brain what to. So healthy co-parenting. Webanga weeri oli wabagamye muba mugenze mu court for divorce mulabe engeri ennungi bwe mulabamu omwana wammwe. And when you talk to on phone, Mugambe, this is daddy, talk to daddy, to Mugamba, Sajja, no, that is daddy, or but Sajja, he's daddy anyway. So you're not rubbing it away anyway. So ekyala abazadde ne baba tusobane Mugamba mwana muba wadde oba guardian oba jjajja. Just make sure omwana ali mikono mituufu. Wali agambibwa ebigambo byateekwa okuwulira. Abaana mubajja mu bantu abali toxic. Bantu abagamba ebigambo tugeze mwawukanye omwana wali wa taata we ali wakusaidia taata we nga bamugamba ekyo kimama wo kyali kikazi kibi. My friend, I would have carried that baby for 9 months. Don't tell my son. Let what we do tell him. Let our actions, Muzungu agamba, actions speak more louder than words. Don't explain yourself. Let our acts explain for us. Before you sit down, that innocent human being, what are you trying to insinuate? What if you leave this world and this woman is the one who is going to stay? Ate omukazi go asigaddewo o poisoninze omwana omulaze nti ono omukazi mubi. Kati agenda sigalawa. Mubeera ne differences amwe muyombe muwewe mule mukole ki abaana mubajjeemu. Tebabimanyi tebibakwata nako. Mubajje mu nsonga zammwe. So let them enjoy their childhood in peace. Newo muba temusobodde ku coming up naye bo mubaleke. Mwe mwawukane byammwe abaana mubaleke mubafunire healthy grounds. Ezokubeera nga bo wakugamba nti mami I want to see daddy mutwala mulabe tomukweka taata we. Kubanga nyina mukwano gwange yakatege ayina 34 years. Naye mba mutwalira mulabe. Taata we waba yegaana olubuto taata we okumutwalira mulabe. No. The thing is you don't push yourself on someone. If they ask to see their children, take them. Or let them find you wherever they are. And since tuli ku gender domestic violence, bw'abanga omwami abadde violent, it's not advisable to see that person nga tewali third party. Kuba ajja kugamba katono nnyo omuddemu bubi akube. Anything can spark off anything. Mubeera awantu nga waliwo third party in a public place. Yeah, sikulabisa, but this is your life. Yeah, alaba omwana we mu bulungi mukirizi mumale mugende. Oyo ali violent mteekako ne restraining order. Toyina ku omubanga mubadde legally married. Omuteekako ku mateeka.
omanyi that is why tuko tuli mu mateeka omanyi okuteekako etteeka si kunyigiriza but ndi mu tutangira ebintu ebinajja for example if you have threatened to take away my life how can I meet you without someone else? How can I meet you without a police notice? Because wansubiza okunjira ku acid manyi kintu ozze naye mu kakebe. So si was turning banga. So as we wrap up with the kid thing, yes, abana bo tubawe space yabo tubaje mu nsonga zaabwe tebibakwatako muyombe mwevume even nemba mukyali bafumbwe mudembe senge byamwe mwewe mule mukole bye mwagala abana mubaleke bakule ne healthy mental ate toleta busungu bwa taata n'obogolera omwana oba kibacho kisiru wakizaalamu. Because by the way, when you do that in front of those children, they will also grow up to do the same. Exactly. Obo mwami wa musiru, omuzalabo, obo mukyala wa musiru, kati mwa abasiru ababiri mwakwatagana. Ne muzaala omwana kati mwa abasiru ababiri mwetegeere. Naye omwana mumujjeeko. Mumujjeemu. Okay, ndoza bana tudukeko engeri gy'okuva mu toxic relationship. Abakyala bangi n'abaami bangi abali mu relationship ezitali nnungi. Olowooza bakikoze batyo kubanga tuvaamu nno nga muntu temuvudde mu bubi nti omwafudde oba omulala bamusibye naye nga just mwawukanye bulungi. Kati the thing is si buli muntu nti ogenda kwawukana naye bulungi kubanga tetutegeera kyekimu. Ngenda kugamba babe we need to sit and talk about this. Sigenda tula na musiru okay let me move. Waliwo nodi agenda okugamba tutule tulabe tuogere tukite mu bulungi. Ne tutula ne tugamba okay twawukanye kyetukanyako omwana agenda beerawa gye bali abategeera abalina ku magezi kyekyo kyenkugambye everything comes with upbringing. That is why if some commenters comment ngamanyi okay that is them that is how they were brought up. Fena tuwine enkuza ya njawulo. So kyengezaako gamba nti well, if tusobola tula ne tukka nze nganze Joan I can sit down with a man and I netukanya bwaba ali ready that is bwaba tali ready I am going to move you people there is I want njagala nnyo okuemphasizing ku kintu kino because nfunye nnyo abantu mu inbox yange Joan kakati nze nvaawo ntya kakati nvaawo ntya vaawo toyina butya bw'ovaawo naye vaawo. The thing is, learn to move on. Marriage is full of a lot of challenges, and I always encourage women. We have this ngombe of it's raining everywhere, but with a toxic marriage, with domestic violence, it is not. Because my friend, we shall bury you, and he will marry again in next month, or she will move on. Olesabana abato abetaago obudamu. All in the name of pleasing a boy child, gwosanze kunsi. A boy child that is probably even cheating on you at the moment. That means you're not even enough for him. Tomukusa tomumala. Na yegwe sebo yewo omubiri wenna. Nebiwowoolo byonna bitadde wansi. Omuntu ekintu obufumbo bwonna nzikiririza mu gumiikiriza mu bufumbo. N'obwenzi kati tubusabira. Ekyo tebikyatunobya toli mwene sina gyendaga. No, I'll pray about it. Nkusabira okyuke. Tamuzi bwe zigaana kugambe musajja mukulu tandika okwambala akapiira. Wekigaana twogereko n'abakulu. Those are the things we also got. Let me try to hold how do you asseta inayambala akapiira oba nedda? Gy'abaalaze. Njogerako you play you know the thing is nyina nawulira Apostle Bunjo ngagamba before you think someone has not done their role have you played your role? Princess buli wona tunulira oli kyatakoze. You want me to play my role to tell you protect yourself as you going to go and sleep around with guys. Gulabu strips obwa HIV test bubeerewo wanawulira nga bimutami tajja biddamu. Buli kugenda mu kikola tekawo omukono. Tekawo omukono. You guys, this is life. There is a way I see life in a broader picture and I appreciate it. No, the thing is, this is life. If you wobato ina self-control kuzipu yo, tewali agenda kufiirira bonsiga siri. I have a life to protect. I have children to raise. I am not going to be there all the time pleasing you for what? Atena ka strips kakola. Bugule wana buko wajava ku bwenzi.
bugule bushups buberewo buli kaseera nawe kiba kimukwatiddeyo mu kirongo mugamba sooka oleeta omukono mbwaja kuva kugoli atabumusaba agende you guys. This is not about reaching the climax and all that. At the end of the day, after being happy for 5 minutes, otandika ofuna ebirowoozo oba why? Yet I would work on it in just a minute, or avoid it, or abstain. No. Okay. Bana ndoza tuizikampisa mu message tusibula abatulabe ono Brooke Williams agamba we all need to be careful. Things change. When men get money, definitely they will get another woman. Ekyo nze sikikiririzaamu. Ono agambye mbu kandabye Onagambe Brooke, no, I have to explain my kids that you wanted to kill me and sell our properties. Ononamanya Bernard Agambe, how about women who kill the children they found home? Na baba chala jeba. Onagambye, do we still have men abakuba abakazi? Policies for what? Nagamba, he wishes you all a happy new year. Thank you guys. Onagambe, so true. God is the blessed, not the man. Kandave message Jesus tasomi wano. I promise with all my heart I will give you expecting nothing in return or out of pity or love, but not mutwezimbe. Yunachisomeda, build your own, I build my own. Omuchala bwate bwakiriziganya. Onagami, not even a single coin. If I buy salt, he will eat that food. Kwegamba ye wagulira ebintu omunya abatagenda kulya. Onagambe, naye do you still have? Yes. Kandawe ndoza zezo messages singa tuzisomye. And abandi gwe sitasomye kandi gwe sitakuteeko wano. Fagambe feba timu ebirungi biri mu maaso dambu batulekawo dda naye mukama abalaba walayi omwavu yazza gwaki n'ateekawo bumoja obukaaba. Bana, thank you so much. Eddakiika zino zituggwako. Agenda kuwa eddakiika emu Mulungi Joan. First of all, thank you for joining us. It was an insightful discussion. Time well. Yeah, but tuwe your parting shots. Kagambo chim byonna abyoyogedde kyolowooza nti Munnayuganda ali akulabe today. Talina kukyerabira ekyo. Munnayuganda kyatalina kwerabira yenna atulaba. Tubadde twogera ku gender based violence. Yes. Life is precious. Life is worthy living. Before you reach an extent of getting suicidal thoughts, killing yourself, buli wotandika ofuna ekirowoozo ky'okwetta because of a bad relationship, it is already rotten. Nkwegayiridde vaawo. Kubanga abantu boyagala okusanyusa bagenda kujja bakuziike. Ate n'ekyennaku bwe bamala okuziika buli omu ajja kuddayo ali emicomo gy'embizzi ku kkubo. Olese abaana emabega. Life goes on. Nange ekibi kigenda na kibi. Micomo gya mbizzi gye bookya ku lumbe. Ekyo simanyi gye kivudde naye katukidde baza ffe oyagala oyagala kuzonoona kukyankalanya. Eyo Ntabaluganda. So obadde ki? Palinda topical discussion ekuba ya mulundi mulala. Okay, as I wrap up. Olese omwami. Yes. Munnanga agenda kuddamu awase. Oba toyagala kiwulira gemazima. Kagenda kwera ate no weekali awo wennyini awo nga oh baby sorry. After some time muwase mutandika okukolima yaliwo yaliwo. That is the reality and the bitter truth. You know, buli wofuuka people pleaser. Omaliriza weeziika wekka. Kati nga tumaliriza mbadde nsaba. For me, one thing that God has helped me this year, I've learned to move on. No matter what. Omanyi, moving on is hard. Yeah, true. But it is beautiful at the end of the day because it depends on what you're moving out from. It bears the best fruit. Exactly. Kati kikyofuluma. Bwe tuba tubadde ku gender based violence. Ekintu ekikwatagana n'okukuba. Okuyisamu okukuba ne bakwambula mu maaso g'abaana bo. Nina mukwano gwange bamumenya omugongo nagumenyako $1.7 million. You're still trying out which kind of relationship. At least take a break. See, those simply kukuba and resulting to this triangle. But take a break and make sure this person is fully fine now.
If they are not and they will not change and they still confess threatening words, save your life. People who are telling you that until death do you apart, it will surely do you apart. Trust me. When you're beaten to death. Okay. Yeah. Kale, thank you so much Farida Sibula abakulabye olunaku olwaleero. Abatulabye olunaku olwaleero nze njagala bagamba leero boogedde kuba but n'abo abasajja baba forcing. Your body is your body. You decide when to have sex and when not to have sex. Let no man force you to have sex. You know, when they force you, it affects you as a woman, not the man. So that is also violence onto women. Bona mubigane, you speak up, always speak up because you have a voice. A woman who has a voice is a strong woman because you stand up and talk for what is good for you and what is not good for you, and you will inspire a lot of women there because they know you have already, or you have given an example to them. We are praying. We have Mulungi Joan Kibinge Kechimbuwe mu studios nga twogera eby'Obuganda ennono n'obuwangwa ebikwata Buganda basoga wonna n'ensi yonna okutwaliza wamu. Badde balabe balungi nze wano sisukawo sisinkana olunaku lw'enkya genda kuba ssaawa emu mpaka 3. Kale eddakiika ziri 3 nno ze zibulayo okuwera essaawa 3 ez'okumakya. Toyanza Mulungi webale Farida na buli omu atulabye olunaku olwaleero mwenna abakomentinze. It's always a privilege okubanga mulaba kuva ku makya kuva ssaawa mubadde muli paka ssaawa 3 wano wetumaliriza. Thank you so much. Olunaku lwaleero tulina diaspora link egenda kubeera ku ssaawa 11 n'omwami Nixon Praise. Bwaba boogera ku bintu ebikwatagana ku ebiri ebweru oba abantu baffe abali ebweru tubayambye tutya na solutions ki zesobola okufuna okulaba nga obulamu bwabwe busigala bulungi wadde bali mitala w'amayanja. Mwebale buli omu atulabe, buli omu commentinze, buli omu asindize message, abasindise direct inbox, mwenna mwebale nnyo. Kati essaawa wetugenda okubanga tubaleka tujja ku meeting olunaku lw'enkya omulangira wanaba wali era ajja kubeera wano ne mukose Arnold Anthony ne Farida Bikobere. Thank you so much Teddy abadde ku camera, Arnold producer for olunaku ne Joymaya Mukibi naawe weebale nnyo ddala. Buli omu atulabye, thank you so much. Tujja ku meeting olunaku lw'enkya ku ssaawa emweza ku makya zennyini naye temwerabira ku ssaawa 11 tugenda kuba we tuli wano n'omukulu Nixon Praise ku diaspora link. Thank you so much till we meet again tomorrow, next week, any day. We are still alive. Good morning Uganda. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.